Так, мы в морге. Продолжаем. Вчера был стрим на Твиче, сейчас стрим на Ютубе и так далее. В общем, по рестриму. Так, где-то здесь у нас вот... Так, пока здесь никого нету. Так, это задний двор. Тоже вход. Нам наверх нужно. Так, сейчас пока просто здесь поищем, что можно взять. Будем забирать все, что увидим, что найдем и так далее. Так, наверху нам нужно будет взять ключ, как я понял, чтобы спуститься вниз. Наверху там капли крови имеются. Так, а здесь мы что-нибудь можем взять? Видимо, нет. Так. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Так, он тут один? На этом этаже? Да, один. Не получилось парировать, чтобы сразу сбить этот выносливость. Вот так вот это делается. Восстанавливаем жизнь, себе кровь. Длинные пробирки. Вопрос, почему закрыто? Может, я туда хотел пойти? Да, как раз ключ от нижнего этажа. Так, вроде... Потом у нас будет открыта эта дверь. Есть один. А у меня выносливости нету. Здесь у нас все двери закрыты. Да, теперь нам вниз надо идти. Нежданчиком было. Идешь себе, идешь, а здесь раз. Так, их пока двое. Трое. 1, 2, 3. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Так, когда же? Когда он руки поднял и уже хочет ударить. В этот момент. Что у нас тут еще можно взять?
Так, одного порешали. Ну, вот выносливость, проблема. Вот. Надо ее прокачать. Да елки. Нет, рано. Вот. И что появился у нас сталь? Здесь у нас ничего пока нету. Он за дверью находится здесь. Вы получили новый тип оружия для левой руки. Выберите поглощает кровь. Ну так-то здесь что-то тоже вот этим трупом должно быть. Расследование, которое вам доверяют горожане, рассортировано по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав правую-левую кнопку мыши. После этого на карте отобразится область, которую нужно расследовать. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, alright. Так, здесь пока больше ничего нету. Да, это мы вышли. Он туда ломился. Неизвестно. Так, нам в ту дверь. Сейчас будет драка. Блин, вот это вот напрягает меня. Его теневые эти вот клоны. Хотя просто подойди меня, ударь. Чтобы я парировал удар. Со своим клоном тут еще. Как глазки горят. Ну вот не поймешь, вот как вот с ним справляться. Спасибо, что уничтожили. Так, вот. Сейчас попробуем. Так, это левая рука.
А. Так, мы еще не взяли этот. Да я... Мне тупо ловкость закончилась, ничего не мог сделать вообще. Меня на в углу закрыло все. Да ёлки. Парирование. Парируй. Да что такое-то? Вот. Да, опять ты меня тронул. Парируй. Парируй, сказал. Так. Замах, удар. Нет. Вот. Так, вопрос. Стоит ли к нему идти? Раз, два. Потом пойду. It's locked. Так, замах. Вовремя. Молодец. А как с тем типом быть-то вообще? Поглощение крови. Левая рука. 2 слота занимает, что ли? Как это выглядит сейчас? А, я этим же парирую. То есть я не могу сейчас взять. То есть надо это поменять. Урон 106. Блин, если что другое возьму, то... Сильно я в уроне проиграю.
Как его парировать? Блин, мне мало крови осталось. Главное, выносливость не тратить. Вот он тэпнулся. Ну, если только так его. Кровь. Конечно, сейчас так с ним долго буду. These skulls can be so ferocious. Так, I'm всё, not что sure ли? I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Видимо, все. Что мы здесь можем найти теперь? Блестит, вот блестит. О. Так, изготовление предметов. Переутомление. Так, еще что-нибудь блестит. Отнести лекарство. А где здесь никого нету? Ну, кроме тебя. Так, давай этот. Удар. Удар. Нет, не отбил. Не отбил. Отбил. Да, он побежал. Но мне типа на выход надо. Зачем задерживаться с ними? Ну хотя ради того, чтобы это самое опыт повысить себе. Так.
Это объявление. Все, мы уже в больнице. It's locked, all right. Good evening. Так, на тебя я подсказки нашел? Не нашел. До свидания. Имя еще тут не общался. С этими людьми я не общался. Good evening, sir. I'm Dr. Reed, yes, I've been. Does my Let us just say. Конечно, да. Во многих диалогах If you читать, have a problem with me, хотя бы Dr. запоминать. please feel free to. Dr. Swansea has imposed your presence on this I know we've never met before. Oh, but I have heard about you. There is no need for such animosity between us. That is one point we could agree on. Since your tenure Let's just say carelessness, we're here to I don't intend to. modern med. Что-то ты узнал о нем. I don't know what I don't question your skills, Dr. Reed. and what exactly. I served in the war just like you. But Be careful what you insist. I only want you to. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come. It is not a question of initiative. It is a question. It seems I refuse to. we can at least. Так, подсказку я не получил, да, от Thank него? you. На кого-то. Так, вот этой девчонке я должен отдать. Good evening, Doctor. Dr. Reed. I am thorough strict. Так, Please, а could вот you tell me на I'm a него great что-то admirer. есть. I based I'd rather not. as long as your core. You're not the first. Что еще What made me появилось? It's always a pleasure to share scientific. This epidemic may be the century's. What can you Well, it has always been an honor to work with Dr. Swan. Так, You seem похоже, вы questions оптимист. remain true. Как Do you need help? помочь? Well, yes. Do you want me? Oh no, Dr. Reed. I see. What do you think of Dr. Ackroyd's It's a shame he's so narrow-minded. with the influenza? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discuss. So you believe it's just a question of Dr. Ackroyd is as proud as. Tell me more about you. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe. What is it you really want? Fair question. This I agree. Do you think keep All I know. Tell me, Mr. Fiddix. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick. But why would he hide such crucial Because he is a proud father. Ashamed of. Так, у него еще две подсказки должны остаться. Goodbye. И вот сразу. Good Ой. evening. Good evening. Так, это вот это. Tell me about your injury, Harvey. My wife died because of me, and now I may lose it. How could your I job? was working. You can't. Of course I didn't. Tell me more about 1915. what happened. У него еще одна подсказка осталась. How are your I was small. Goodbye for now, Mr. Если его, Reads me like a book. скажем так, объять, Never could keep anything from ну, загипнотизировать и Finally, убить, you've типа. returned, Doctor. Yes, nurse. You've worked your first. Duty call. Many thanks, Doctor. Болезни, заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнаете его состояние здоровья. Крыса в больницу. Кому это должен подойти? Good evening, sir. Doctor. Переутомление. Его, кстати, подлечить Good можно. evening, Mr. I'm okay.
Чтобы проверить состояние здоровья, нажмите Е. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. You are not a burden, sir. And you have my How so painful ever. Why did your My mother just wants the best. Pembroke It's not me. is your That's tempting, Doctor. Так, вроде бы все, да, на него? I have to go. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Пожалуйста. Не забывайте, кроме горожан, дать много опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше. Так, а с этим еще поговорить можно, но суицидница. Good evening. Always a pleasure to meet a colleague, sir. A colleague? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadha. What do you mean? You used to be a doctor? No, sir. It is just that I like to be. Тоже торгаш какой-то. Are you afraid or uneasy being surrounded by so much? Why should I? An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, sir. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here? Yes, Why do you have to watch these bodies? because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think... Do you really? As I... Quite depressed. Yes. So, No. you're a one. No, doctor. Так, а типа все, что ли, на него? Goodbye. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same massacre. I cannot enter. Где я это должен сделать? Внутри? Отглядеть за ним.
You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. It's locked. Так, теперь получили некую инфу по поводу этого врача, доктора. I'm sure that you... Good evening. How dare you steal from... These people are dead, sir. You should show respect for the dead. The bodies I watch over are the unwanted and How These people... you should show respect. The bodies I watch... Почему я не могу перевыбрать? Goodbye, Mr. Может, что-то сыграло какую-то важную, скажем так, роль в получении информации. Так, ну, в принципе, тут восстанавливается, не болеет. Что за неизвестный? Пойдем узнаем. Так, тут, да? Ага. Почему я не могу с ней поговорить? Так, Милтон. Тоже не хватает у него. Качество крови страдает. Ладно. Пойдем к Свонси. Так, а тут ход. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Так, и что выбрать? Это не дар. Я ходячее противоречие восстал. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan.
Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. A spokes... Discretion isn't... And you would like me... By the stole of... Accepted. По-любому еще эти читать надо. Эти мои записки. Блин, ремонт делаю. Надеюсь, это не слышно на стриме. Так. Документы. Это все документы, что ли? Странно. Так, больше никаких писем нету, да? Ничего такого взаимодействовать этого врача не с кем, правильно? Так, а на кого там? На Ракеша у нас там что-то появилось. Где этот Ракеша? Good evening. Have you heard of someone? Pardon me. Goodbye. Goodbye, Mr. Качество крови не очень. Так, а что у нас? Как раз вот та вот, которая взаимодействовать не смог. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. It seems I'm the butt of a joke, or pigeon. I know you're a man of action, Doctor, but take a moment to... I hope you're more disposed. You must have countless questions. Have any of the patients... These poor souls have so... The world would be a better place if it... You make me blush. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have... As a newborn, your hunger for answers... I'm a scientist. My trade is... I will gladly answer...
Dr. Swansea has commissioned me to be your aide. These past insufferable weeks, I've... What are your expectations? As the newly appointed surgeon of this hospital... Who would be so foolish as to threaten you? Even if it were the case, and I highly doubt it... If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means... As immortal tradition doth dictate, all... Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her. I'll meet that woman. My life, as others... Harriet Jones. Aha. What is this? There's no need for alarm, madam. I'm... Preposterous. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old... Harriet Jones? Indeed. Oh, better than any patient nurse on... I heard there have been some despicable goings-on. Blackmail? Wait. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you... God's honest truth, Doctor. It's just... You seem to know more. That's it. Blame the old and infirm. I assure you, madam, this is not an investigation. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigan's, Really? Well, if you have This is your business, Doctor, not... Thank you for your time, Miss Jones. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Hello again. Goodbye, ma'am. И по хоппе, вот она. Good evening. Good evening, Doctor. What can you tell me about the strange man? Let me guess. You spoke with that old shrew. No matter how... Who says I don't care for her? She could have... That old witch will end up in hell soon enough. What can you tell me about this? Let me guess. You spoke with that old... Goodbye. Good evening, Mr. Cox. Doctor, What? people who Так, ему... Do you ever... What? What? Oh! Only the strongest... I'm the toughest bastard you'll ever... How is your hospital? This is just... What? That bar... I see. The nurse... What? Come on, Doc. But you're a... What are you... Have you heard of any underhand... Blackmail? That's not my style. How long... On a... If blood and violence... I ain't afraid of death. And who... I'm the...
ты еще узнал? Или нет, или просто? I'll leave you. Видимо, просто. Что это? Лешка. Please, sir. What's going on? I'm Blight, sir. You... I'm Dr. Jonathan. Oswald. How long? Don't be What can you tell me? I'm Oswald. Ого, как у него много His тут. name. This is it. We were looking... Where? He went down... I have all... Thank you. Так вон Дороти же. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Обязательно прям сейчас идти туда? Видимо, обязательно. Так, ну а на этом пока все. Я закругляю стрим. До новой встречи.